السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحابته halkan iga daawanaysa meel walba joogtaan isilba muuqaalkaygu uu markaa idin soo gaariyay muuqaalkan waa muuqaal xasaasi ah waxaana rabaa inaan idin kula wadaago xogo markaasi ka iimaanaya dad dawladda Mareykanka markaasi u shaqeeya marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan idin la wadaago nin hay'adaha amniga ee dalka Mareykanka muddo badan ka soo shaqeynayay isla markaasna la taliye u ahaa waaxda amniga ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu sheegay xogo badan oo dadka ka qarsoona xogahaas oo ay ka mid yihiin in dawladda Mareykanka uu qasaare xoog leh ka soo gaaray dagaalka ay ku qaaday dawladda Iran marka qaybta hore waxaynu fiirin doonaa qasaaraha guuldarooyinka iyo fashilka dawladda Mareykanka ay dhexda ka taagan tahay oo ninka la taliyaha ah uu umada uu la wadaagay ayaynu qaybta hore muuqaalka yaga aynu ku fiirin doonaa qodobka labaad ayaa asaguna wuxuu noqonayaa qodob cabsi ah nin kamid ah shaqaalaha dawladda Mareykanka u shaqeeya isla markaana ka shaqeeya shirkadaha soo saara diyaaradaha ay ciidamada Mareykanku ku qaataan hubka qaasatan waliba kuwa nuclearka lagu qaado nin u shaqeeya oo 28 sano u shaqeynayay hay'adahaasi ayaa afka furtay saacadii hadda la soo dhaafay wuxuu sheegay ninkaanu inay miiska saaran tahay qorshaha ah in dawladda Mareykanku ay nuclear u isticmaali karto dagaalka ay markaasi Iran ay kula jirto marka dadkii Mareykan ee dawladda u shaqeynayay ayaa soo baxaya waxayna sheegayaan xogo waaweyn oo in la maqlaa ay dhif iyo naadir ay markaasi ay tahay bal labadaas xogood ayaynu muuqaalkeena ku dul istaagi doonaa oo aan idin kula wadaagayaa soo dhawaada meel walba joogtaan isilba muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba waa 8 March 2026 waana markii labaad oo maanta hawada ku kulmayno marka fadlan channel subscribe garaya si aad la socotaan muuqaalada ugu dambeeya xasaasiga oo aynu halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba aad ayad maasantiin haddii aynu bilowno wariyaha caanka ah ama influencer-ka gudaha dalka Mareykanka caanka ka ee Tucker Carlson la yiraahdo ayaa wuxuu waraysi la yeeshay nin kamid ah dadka conservative-ka asalkiisaba ama nin ka tirsan qolooyinkan cunsuriga ah ee Mareykanka garabka Donald J. Trump oo magaciisa Biden la yiraahdo ninkan uu waraysanayo waa nin muddo badan ka shaqeynayay hay'ado kala duwan ee amni kuwa private loo leeyahay iyo kuwa xagga dawladda wuxuu muddo badan xataa ninkan uu ka soo shaqeynayay waaxda difaaca ee dawladda Mareykanka ama Department of Defense hay'adda la yiraahdo ayuu ninkaas muddo badan uu ka soo shaqeynayay ninkan ayaa waxyaalo tiro badan sheegay laakiin qaybta la yaab kale ayaa waxay tahay sida uu ninkan ugu dhiiraday inuu ka hadlo qasaaraha dawladda Mareykanka ka soo gaaray dagaalkii ay la gashay ee dawladda Iran waxa la weydiiyay waa maxay qasaaraha soo gaaray dawladda Mareykanka marka laga hadlayo baseska ay Mareykanku ku leeyihiin ee bariga dhexe ayaa la yiri What is the damage right now to Israel and to U.S. bases in the Gulf, do you think? Well, the bases in the Gulf, I wish I had kept the window open that I was reading, but basically at least 3 of the bases have been devastated. The 5th Fleet headquarters, I am told, and if you look at the satellite imagery that you can find on open source information, it looks like, actually the base in Bahrain looks like Gaza. It's completely moonscape. So the American 5th Fleet, now I don't know if there's any, because I think we might have evacuated that base before this started, so I don't want to say there's casualties because I don't know, but just looking at those satellite images, that it looks like it's been flattened, and that's a very expensive base that you and I paid for, and that was the sort of the hub for the U.S. Navy in the Middle East for many years, and it has been completely taken offline, and I have serious doubt. I was talking also to a Middle East expert not long ago, and he was saying that with these bases being obliterated, basically, to use a term. ninkan oo soo xiganaya soorasyo uu ku leeyahay bariga dhexe asagoo fiirinaya waxyaalaha satellite imageska ah ee public source information-ka ah iyo xogo kale oo asagu uu helay oo waliba dad khubro ah oo bariga dhexe arrimahooda ku takhasusay uu ka helay ayaa wuxuu sheegay
asaguna uu yahay nin dawladda u shaqeynayay oo soorsi kala duwan oo badan leh ayaa wuxuu sheegay in baysaskii ay Mareykanku ku lahaayeen bariga dhexe markaas laga dhigay kuwa dhulka lala simay flatsen baa laga dhigay buu waxa aad moodid in inta lagu istaagay dhulka lala simay oo kale ayaa laga dhigay oo xataa waxba kama soo taagtaagna ayuu leeyahay burbura dhulka ayaa lala simay buu yiri waliba wuxuu si gaas ah uu u durayaa navy base-ka Mareykanku ay ku lahaayeen dalka Kuwait ayaa dhulka lala simay buu yiri wuxuu inta raaciyay baysaskan waa baysas aad qaali u ah muddo aad u tiro badan markaas la dhisay marka ugu yaraan ilaa 3 base oo very expensive ah oo aad qaali u ah oo dawladda Mareykanku ay leedahay ayaa wax dambe oo abda ah aan lahayn oo Iran ay dhulka la sintay buu yiri wuxuu ninkaanu intaasi ku daray in dawladaha Carbeed ee baysaskaasi ay dalkooda ku yaalaan ay adag tahay inay ogolaadaan ama riboodyo soo baxay ay sheegayaan ay diidi doonaan in dawladda Mareykanku ay dib u dhisato waa fashil kale iyo culays kale oo weyn oo dawladda Mareykanka soo wajahay essentially, he doesn't think, because he thinks the Arabs are going to be so irate with us for having kicked over this hornet's nest, because it is not going to end anytime soon. His belief is that once the war does end or settles down enough for us to say, "Hey, we're good, we're done," the Arabs are going to say, "You're not building back in our countries anymore." So why would they? We didn't defend them. I mean, course, this is a reciprocal relationship. They're not doing this because they love us. They give us deals on billions, hundreds of billions in foreign investment in the United States. Right. All this, but in exchange, we promised to protect them, and we didn't. That's right. And sababta ay dawladaha Carbeed u diidayaan in dib loo dhisana wuxuu ku sheegay maadaama Mareykanka iyo dawladaha Carbeed uu ka dhaxeeyay waxa la yiraahdo heshiis amni heshiiskaas oo macnihiisu uu yahay in dawladahani ay Mareykanku difaaci doonaan oo Mareykanku heshiiskii ka baxay oo aan la difaacinin ma jirto ayuu yiri sabab ay u ogolaadaan waxaana ka dhaxyeeraya guux iyo xoga soo baxay oo sheegaya inay diidi doonaan laakiin arrinta mucjisada ah ayaa waxay tahay oo ninkaani uu sheegay in ka hor inta uusan dagaalku bilaabanin baysaskaas Mareykanku uu bariga dhexe ku leeyahay nidaamyadii difaaca ee yaalay in inta la aruuriyay Israa'iil la geeyay Israa'iil lagu difaaco arrintaasuna ay tahay mid ugu weyn oo dawladaha Carbeed ay ka caroodeen. In fact, there's reports, and I think they're credible. In fact, the Saudi official was complaining about this 2 days ago. Basically, whatever air defense systems were in these Arab countries were sent over to Israel. Yeah. And they actually left our own bases and people vulnerable. Our own government did to protect Israeli targets rather than to protect our men and women in uniform. Do you believe that's true? Do you believe the U.S. government prioritized Israel over our own troops? If you had asked me this a year or two ago, I would have said no way. But after seeing that Huckabee interview, by the way, bravo. After seeing that Huckabee interview, I can't imagine how we didn't do that. I mean, it is very clear the United States is being led around the nose right now. marka nuxurka la taliyihii hore ee amniga ee dawladda Mareykanka ayaa wuxuu noqonayaa in Mareykanku uu dhexda ka taagan yahay dagaal uu guuldarrooyin badan uu markaasi u wajahayo wuxuu xataa Mareykanku awoodi waayay ayuu yiri ninkaanu in dadkii muwaadiniinta haya reer Mareykan ee bariga dhexe ku jiray ay dawladda Mareykanku inta diyaarada u geyso ay soo qaato xataa arinta way awoodi weyday Mareykanku Ingiriiska ayaa awooday buu yiri oo intaas oo shacabkiisa diyaarada free ah ku soo qaaday oo dalkooda ku soo celiyay laakiin xataa Mareykanku way awoodi waayeen buu yiri qofka soo Mareykana ee bariga dhexe jooga in xataa diyaarada u dira way awoodi waayeen buu message ayaa dadka loo diray waxa lagu yiri qof kasto adigu isbadbaadi baa lagu yiri ninkaasu aragtidiisa ugu weyn ee uu soo bandhigay shacabkan uu la wadaagay ayaa waxay tahay in Mareykanka dagaalkii looga adkaaday inuu fashil gaaray iyo in baysaskii waaweynaa ee dalka Mareykanku uu ku lahaa bariga dhexe la burburiyay isla markaana ay adag tahay in dawladaha Carbeed ay dib u ogolaadaan in halkaasi baysas laga dhiso qodobka marka waa inta qodobka labaad marka aynu fiirino ninkii hore waxa ka daray ninka odayga ay arkaysaan waa mid kamid ah shaqaalaha dawladda Mareykanka waliba shaqaalaha sameeya diyaaradaha militariga ah ee dawladda Mareykanku ay ku qaadato qalabka waliba qaasatan asaga filliga uu ka shaqeeyo diyaaradaha laga soo saaro waa diyaaradaha qaada hubka nuclear-ka la yiraahdo wuxuu yiri ninkaanu diyaaradahan
anagu aynu samayno ilaa 28 sano aan meeshan ka shaqeynayay hal mar oo hore ayaa diyaaradaasi bariga dhexe la geeyay haddana waa markii labaad oo diyaaradan bariga dhexe la geeyay wuxuu sheegay diyaaradanu inay tahay diyaarad inta badan loogu talagalay inay qaado hubkaasi nuclearka ah waa diyaaradaha dhaadheer ee aad arkaysaan ee noocaan ah weeye markaad kor ka aragtaan waxaa jira kuwo kale ayagu weeg ee Mareykanku qalabka caadiga ay ku qaataan laakiin midaanu way ka duwan tahay waxaana magaceeda la yiraahdaa EB6 marka ninkan wuxuu sheegay in optionada uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu haysto mid kamid ah inuu yahay in markaasi la isticmaalo nuclear uu cabsanaya wuxuuna ka cabsanaya in madaxweynaha waalan ee Mareykanku ay doorteen inuu qatarta inta la eg uu caalamka uu galiyo oo markaasi uu bottomka inta riixo uu yiraahdo Iran ha loo isticmaalo hubka nuclearka ah wuxuu aad ugu dheeraaday ninkaanu qofka uu yahay madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump wuxuuna yiri waa nin jecel inuu asagu markaasi noqdo qofka ugu horeeyo oo wax walba sameeya tartan aan la aqoonin buu ku jiraa buu yiri waxaad moodaa buu canug yar oo high school ah marka waxa laga yaabaa buu leeyahay xataa inuu yiraahdo waxaan ay madaxweynihii ugu horeeyay oo nuclear isticmaala samin aragtaa meel kasto istaago credit aan la aqoon buu raadinaya ugu horeeyay madaxweynihii ugu horeeyay buu ku haya marka wuxuu leeyahay cabsi weyn ayaan qabaa wuxuu ka sheegay in dhaqdhaqaaq ay ka socdaan maxaa la yiraahdaa halka nuclearka Mareykanku uu markaasi uu ku kaydsan yahay oo uu sheegay inay shaqo ka socoto isla markaasna diyaaradahan ayagu ay sameeyaan oo lagu qaado hubkaasna qaar kamida in hadda bariga dhexe la geeyay marka wuxuu aaminsan yahay in lagu qaaday nuclearkaas oo bariga dhexe la geeyay hadii colaadu ay si adkaatana uu cabsi ka qabo in nuclearkaasi loo isticmaalo dadka reer Iran marka wuxuu Mareykanku u sheegayaa in qatarta inta leeg ay ka socoto dawladda uu u shaqeeyo iyo waliba shirkadda diyaaradan soo saarta ee uu ninkan u shaqeeyo labada nin hadaladooda markii aan isku soo koobay ilaa 4 qodob ay markaas ay daaran yihiin ee qodobka ugu horeeya waxa weeye waa in Mareykanku uu guuldarro weyn kala kulmay dagaalkii Iran oo saldhigyadii 40 sano uu dhisayay ee qaaliga ahaa dhamaantoodba la burburiyay waa qodobka ugu horeeya ee naga soo baxaya xogaha labada nin ay banaanka keeneen marka labaad waa in dawladaha Carbeed ay macquul gal tahay inay diidaan saldhigyadii Mareykanku uu dalkooda u ku lahaa oo yiraahdaan bas wada difaaci weydeen balanti baad nooga baxdeen dalkeena waa la burburiyay colaad baad noo soo jiideen base damba meeshan kuma yeelanaysaa naga tag waa qodobka labaad qodobka saddexaadna waa in Mareykanka aan hadda la oran karinin waa superpower markii dhinacyo badan la fiiriyo awoodiisa dhaqaalihiisa iyo in xataa uu ka soo kala cararay shacabkiisii in baysaskiisii uu difaacan waayay iyo arrimaha la midka ah iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in isticmaalka nuclearku uu yahay option kamida optionada Trump miska u saaran oo hadii xaaladdu ay sii adkaato xataa ay suurtagal tahay in Iran loo isticmaalo hubka nuclearka afarta qodobna waxyaalaha aan isleeyahay waa nuxurka ku jiray hadalada aan ka soo aruuriyay labada nin oo wararkoodu hadda ay si weyn wakaaladaha wararka ay u faafinayaan saacadii hadda la soo dhaafay. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.